Buenas tardes. Yo me llamo Nelda Castillo. Good Soy afternoon. My directora del name is grupo de Nelda teatro El Castillo. Ciervo I Encantado am the de Cuba. director of the theater group Hallo, El Ciervo guten Tag. Mein Encantado. Name ist Nelda Castillo. Ich bin Direktorin von dem Theater El Ciervo Encantado, also der verzauberte Hirsch. Eh, Mariela Brito Hernández, actriz del Ciervo Encantado. Mariela Y Brito Lea, nuestra Hernandez is an amiga actress alemana, with the también group, actriz. and Lea is a friend of Äh, ours from Germany, also an actress. genau, das neben mir ist Mariela, die auch Schauspielerin ist im Theater El Ciervo Encantado. Und genau, ich bin Lea, ich bin sozusagen eine Freundin von Ihnen, die hier heute die Übersetzung macht. Sí, estamos trabajando aquí en documenta. We are working Hoy hemos here hecho at ayer Documenta. una obra que se llama El Último y el día de hoy Yesterday, we performed presentamos a con play, la ecuación de Mifflin. and on El September grupo 9, fue creado en we will 1996 present Also genau, another wir sind play. hier auf der Documenta mit 2 Stücken insgesamt vertreten. Gestern haben wir schon das Stück aufgeführt El Último, also der letzte. Heute gibt es da auch noch mal eine Aufführung. Und das andere Stück ist Mifflin, das auch noch aufgeführt werden wird. Und zur Geschichte des Theaters. Das Theater wurde gegründet 1996 wurde das Theater gegründet. The group was founded in Fue creado con alumnos 1996 egresados del último año, con with el students, CONDI last year del Superior students, de Arte, Instituto Superior de Arte de Cuba, con el cuento at El the Ciervo Cuba's Encantado. Higher Institute of the El Arts. cuento El Ciervo And Encantado we were inspired by a story Das called The Theater wurde Enchanted gegründet Deer. von SchülerInnen, AbgängerInnen vom ISA, also sozusagen der Kunsthochschule, der Kunstuni Kubas, eben genau mit dieser Erzählung oder aus der Erzählung heraus El Ciervo Encantado, also der verzauberte Hirsch. con nuestro propósito de indagar en la memoria de Cuba. El cuento es una Our analogía aim was to inquire into the de la memory realidad of de Cuba, Cuba. and the story is Also an dieses Märchen oder analogy diese of Erzählung Cuba's ist reality. sehr verwurzelt auch im Gedächtnis sozusagen Kubas und ist sozusagen da ist sozusagen raus entstanden und der Kern ist, dass es die Realität Kubas eben auch spiegelt und aufgreift. Donde existía una isla maravillosa, hermosa, habitada por It's los about a ciervos que wonderful eran island grandes cazadores. inhabited by islanders Also who were diese great Geschichte ist hunters. im Prinzip dann auch eine Analogie zu Kuba und erzählt sozusagen oder ist situiert auf einer Insel, wo sehr, sehr viele Jäger sind. Un día se les apareció a esos isleños One ciervos day, tan buenos these cazadores, un islanders, ciervo que no who were pudieron such good cazar. hunters, Und come eines across a Tages taucht deer dieser that they Hirsch were auf. unable to Und alle hunt. versuchen ihn zu fangen, aber sie können ihn sozusagen nicht einfangen oder ihn nicht zähmen. Siempre se les aparecía el ciervo cada vez más extraordinario, más grande, más irreal, They would pero always see this ninguno pudo deer and it would cazar al ciervo. seem more Und extraordinary jedes Mal, each wenn sie ihn time. It always erblicken, seemed larger and kam er they ihnen were noch never able to noch hunt it. besonderer, noch spezieller, noch größer, noch wunderbarer. Aber keiner von ihnen hat geschafft, ihn zu jagen. A uno de los isleños se les ocurrió que en un One continente of the cercano islanders had the sus idea that habitantes in a habían nearby cazado un continent, ciervo similar the y dwellers podían pedirle had ayuda a hunted esos a cazadores del similar deer continente and cercano they thought they que might vinieran a request them to ayudarlos help a them, cazar el ciervo. the hunters from Und the eben continent, to come auf and dieser help them Insel hunt the deer. kam dann die Idee, dass sozusagen in einem benachbarten Land, sozusagen in einem benachbarten Bereich eben Menschen waren oder halt genau Personen waren, die es geschafft haben, einen Hirsch zu fangen und
dann war sozusagen die Idee, diejenigen um Hilfe zu bitten, um eben auch diesen wunderbaren Hirsch, den sie auf der Insel gesehen haben, auch zu fangen. Esos cazadores de ese continente vinieron, The cazaron al hunters from the ciervo, pero continent se lo came, llevaron. they hunted down the Y deer, los but they isleños took se it with them, quedaron and the discutiendo islanders cómo cocinar al ciervo, pero were ya left los arguing del how to continente cook cercano se lo the habían deer, llevado. but in fact, Und the people from the die continent had Zugehörigen, already die nun taken it kamen, dann away. auch, haben das dann auch geschafft, den Hirsch zu jagen, zu fangen und haben ihm das sozusagen aber weggenommen, während sozusagen die anderen noch darüber diskutiert haben, wie sie den Hirsch zubereiten wollen, wie sie ihn kochen wollen. Eso dejaba claro la problemática It was clear de then. la guerra de independencia que no se ganó la guerra de This was independencia an analogy contra about España, no se Cuba's hubo una war of liberación independence en la guerra because de the war independencia against porque los Spain cubanos did not no se lead to unieron, proper no se liberation unieron y because pidieron Cubans ayuda failed to come a together. They failed to come el continente together. They cercano, que era asked Estados Unidos. the nearby Und im Prinzip continent, ist namely es, the United also das ist States, so ein for bisschen help. die Problematik, die entstanden ist im Unabhängigkeitskampf von Kuba, wo sozusagen Kuba Hilfe erbeten hat, sozusagen vom nächstgelegenen Kontinent von den USA und aber die dann auch sozusagen zu Hilfe kamen, aber dadurch eigentlich neue Abhängigkeiten geschaffen wurden und eben nicht diese Unabhängigkeit, diese Selbstbestimmung erreicht werden konnte, sondern weiterhin sozusagen eine Abhängigkeit weiterhin bestand und eben diese Freiheit, die eigentlich erreicht werden sollte und für die eigentlich gekämpft wurde, nicht erreicht werden konnte. Era más importante entre ellos el poder, It quién was more dirigiría la guerra important y for cómo, them to que struggle for librarse de power. España. Y eso fue aprovechado Uh, por Estados they were Unidos. more Esa es la more worried moraleja about del that cuento. than about Der Konflikt gaining freedom from zwischen Spain. denjenigen, die für die And the United Unabhängigkeit States took gekämpft advantage haben, of für die that. Unabhängigkeit Kubas And gekämpft that's haben, what the war es story sozusagen analogically größer und es ging tells. mehr darum, irgendwie in der Auseinandersetzung zu schauen, okay, wer hat jetzt sozusagen die Macht und wer führt den Krieg an. Und diese Konfliktstellen, die es dort gab, wurde sozusagen von den USA ausgenutzt, um dort sozusagen reinzugehen und diese internen Konflikte zu nutzen, damit eben, obwohl dann eine Unabhängigkeit von Spanien erreicht werden konnte, dann eben trotzdem weiterhin eine Abhängigkeit bestand, eben dieses Mal von den USA und diese Freiheit nicht erreicht werden konnte. A partir de ese cuento y desde ese momento, el grupo, su principal Based objetivo on that es indagar story, e the main investigar en la purpose of the memoria group de Cuba. was to inquire and Und research ausgehend von Cuba's dieser memory. Erzählung hat das Theater El Ciervo Encantado, diese Gruppe, sich vorgenommen, sehr viel mit der Erinnerung Kubas zu arbeiten, mit der Geschichte zu untersuchen, und sich einzutauchen in dieses Gedächtnis, in die Geschichte, in die Realität und aus dieser Realität heraus, um diese untersuchend zu arbeiten und Kunst zu entwerfen. A partir de esa analogía de la cacería del ciervo, íbamos a hacer una cacería de la identidad y de la In memoria de Cuba. comparison to the hunt Und for in the deer, Analogie zu we were going to hunt zu for dieser Jagd auf Cuba's den wunderbaren identity and Hirsch memory. möchte die Gruppe eben oder befindet sich die Gruppe auf der Jagd nach dem Gedächtnis Kubas, nach der kubanischen Identität. No, no de la Cuba que se vende, de la Cuba turística y Not the folclórica, Cuba that is sino de la sold to oculta, de la que foreigners no and se ve. tourists, Und the eben hidden nicht Cuba, sozusagen so The eine unseen Identität Cuba. Kubas, wie sie nach außen hin präsentiert wird, nach dem touristischen Kuba, sondern nach dem verborgenen Kuba, was sozusagen nicht offensichtlich ist, was sich oftmals entzieht und verbirgt. Porque la memoria está en el cuerpo. Because La historia memory is para in the nosotros no body. tiene valor porque History la for historia la us cuentan los has no vencedores. value because history is Diese told by the Erinnerung, das winners. Gedächtnis befindet sich im Körper, denn die Geschichte und die Geschichtsschreibung, das
die Geschichte schreiben die Gewinner. Und deswegen ist es wichtig, sozusagen auf der Suche nach dem Gedächtnis zu sein und nach der Erinnerung, die sich in den Körper einschreibt und eingeschrieben hat. Y esa memoria está, no se And aprende en that la escuela memory, ni en los periódicos, you don't se learn it in aprende en el school or trabajo through de the investigar el newspapers. cuerpo. You Está learn it inmersa en el by cuerpo del doing autor. work, Und researching the diese body. It Erinnerung, is dieses Gedächtnis des submerged Verborgenen in manchmal, actors and das actresses' lernt man eben nicht bodies. in der Schule, sondern das lernt man, indem man sozusagen den Körper durchsucht, ein Bewusstsein für den Körper schafft, sich mit dem Körper auseinandersetzt, in den eben diese Erinnerung und diese Geschichte und dieses Gedächtnis eingeschrieben ist. Y investigamos un entrenamiento para And we trabajar en research la a idea form del of cuerpo del training autor that we para que could esta use memoria emerja, se for presente actors de to lo más look for this profundo memory y within their atrapar bodies and allow la it to come to verdadera the identidad, surface la verdadera so that we could esencia del capture cuerpo the de la true nación. identity, the true Und sie haben essence of eben the in ihrer künstlerischen bodies of Arbeit the nation's aus body. ihren Untersuchungen heraus ein Training entwickelt für Schauspieler, für Schauspielerinnen, damit sozusagen dieses Gedächtnis und diese Erinnerung, die in den Körper eingeschrieben ist, hervorkommen kann und dann sich dadurch sozusagen diese Essenz, diese kubanische Essenz oder diese Essenz der verborgenen Identität, der nicht offiziellen Geschichtsschreibung sich greifbar machen lässt und zeigen lässt in der Arbeit. No trabajamos con la dramaturgia teatral, trabajamos con la We don't novela, el use cuento, la drama poesía, la calle, or theater. We work on the basis revista, of novels, pero stories, nunca poems, the el teatro. streets, magazines. Wir We arbeiten als never Gruppe eben nicht mit perform der drama klassischen proper. Dramaturgie, sondern wir arbeiten mit Geschichten, mit Erzählungen, mit der Straße, mit den vielen Begegnungen der Realität. En esta investigación descubrimos diversos, During our diversos y research, muchos we creadores found various and many desconocidos creators por el exilio unknown o olvidados en el propio país. due El to mismo exile autor or forgotten inside Cuba. del ciervo In fact, the encantado author es of casi the que story, The desconocido. Enchanted Und Deer, eben in dieser is künstlerischen almost Arbeit, unknown. die wir machen, über diese ganzen Jahre haben wir eben entdeckt oder entdecken immer wieder Autoren und Autorinnen, die entweder vergessen sind oder die verborgen sind, teilweise aus dem Exil, aber eben auch sozusagen innerhalb Kubas. Und auch der Autor von El Ciervo Encantado, von dieser Erzählung, ist eben auch eigentlich ein Autor, der vergessen ist und der sehr im Verborgenen ist und unbekannt ist. Descubrimos, por ejemplo, a Severo Sarduy, un escritor, For poeta que se example, fue de we have worked Cuba with, en we los have used the work of 60 Severo y Sarduy, a writer and digamos, poet who es left Cuba in the muy 1960s, reconocido en and he's not very Europa y well en known in Latinoamérica. Y en Cuba. Cuba no, In no se Europe and estudia, no Latin se conoce, America, he is, sobre but todo in no se Cuba, his estudia. work is not studied or known. Especially, it is not studied. Also Sie haben zum Beispiel Severo Sarduy in dieser Arbeit entdeckt, ein Künstler, der sozusagen schon auch in Europa bekannt ist, im Ausland bekannt ist, der aber innerhalb von Kuba sozusagen nahezu verborgen ist und unbekannt und in diesem Verborgenen auch geblieben ist. Guillermo Cabrera Infante, que ganó premio Cervantes, Guillermo con Cabrera Tres Tigres, Infante, who won tampoco the se Cervantes estudia en Prize with Cuba. his novel Nosotros Tres hicimos Tristes una obra Tigres. His con work is also never Cabrera studied in Cuba. Infante, Severo We Sarduy, did a play based on his con work, the work of Reinaldo Severo Arenas, otro Sarduy, novelista the work of que incluso estuvo Reinaldo hasta Arenas, preso another y después se novelist fue al exilio. who was Y even no in se prison estudia, and then went son into exile, autores and their work is not studied censurados in en Cuba. Cuba. They are censored. Also zum Beispiel haben Sie auch mit Infante gearbeitet als Autor, der Los Tres Tristes Tigres geschrieben hat, also auch ein Werk, das der Zensur sozusagen zum Opfer gefallen ist innerhalb von Kuba, sowie weiteren Autoren, die alle Werke haben, die eben in Kuba selber nicht lesbar sind, die unter die Zensur gefallen sind und die eben dadurch auch im Verborgenen sind.
es una misión más del grupo, es rescatar esos valores This is a mission for para the la group to nación, porque rescue those son values escritores y artistas for the fabulosos, nation because these are extraordinarios writers y and que son artists whose desconocidos work is y incredible, olvidados en nuestro extraordinary, país. and Toda they are nuestra obra unknown and they have been está forgotten. fundamentalmente basada en esos So all of materiales our que work son is invisibles, fundamentally que no se based habla, pero que on son muy such valiosos. materials, materials that are Und eben ihre invisible, that are künstlerische not Arbeit ist discussed, sehr, sehr stark, but which are erschöpft extremely sich sozusagen valuable. aus diesen ganzen Geschichten, Erzählungen, Ideen, Sammlungen, die verborgen sind, die unsichtbar sind, die vergessen sind. Ganz, ganz viel eben auch in diesen AutorInnen, die innerhalb vom Land sozusagen nicht mehr gelesen werden. Und ihre Arbeit hat eben auch zum Ziel, genau diese vergessenen Geschichten, diese verborgenen Geschichten und Erzählungen und Perspektiven sozusagen wieder herauszuholen, wieder neu zu bearbeiten, zu zeigen, damit sie eben und sie wieder neu einzuschreiben sozusagen ins Gedächtnis. Paralelamente hacemos performance o In intervenciones parallel, we públicas do en performance sucesos o art pieces or acontecimientos que public estén ocurriendo interventions en nuestro in país en connection este to momento. ongoing events Hacemos in intervenciones our directas y country right urgentes now. con We are doing nuestro direct action, pensamiento o urgent nuestro criterio interventions en cualquier based on asunto our que debatimos understanding en of la the sociedad. situation Und parallel whenever eben something is dazu being debated bearbeiten in sie society. in verschiedenen Performances, auch öffentlichen Performances, immer aktuelle Themen, die sozusagen gerade in Kuba auftauchen, bestimmte auch Kontroversen, die sozusagen in der Wirklichkeit passieren und versuchen sozusagen die Wirklichkeit auch aufzugreifen direkt und darüber und dazu und damit, was sozusagen gerade im Land passiert, zu arbeiten und es zu zeigen. También nos relacionamos. Hay un problema con la situación del grupo. Los grupos es There is difícil a problem mantenerlos right now por for el groups like movimiento our own. y It's los difficult problemas to run these económicos, movements, to keep problemas, them going, crisis because económica. Los it's grupos difficult to have es algo funding. difícil There is de an economic contener y crisis. de So investigar it's durante mucho difficult tiempo. to keep Por a eso group nos going relacionamos and to do fundamentalmente our con work, which artistas involves diversos de otras research. disciplinas. This is why Tenemos we work tanto a lot pintores, with artists from los other disciplines. We work with realizadores plastic de artists, videos, filmmakers, músicos, tenemos video toda esa makers, relación musicians. porque es un teatro We are we work performativo, very closely menos with such teatral, artists menos because formal. our theater Und eben has more to dieses do with Theaterstück performance oder die art Arbeit, than diese with theatrales stage Arbeiten, wie work. diese Stücke entwickeln, ist eben sehr, sehr performativ. Das heißt auch, dass sie mit sehr, sehr vielen anderen KünstlerInnen noch zusammenarbeiten, mit MusikerInnen, mit KünstlerInnen, die plastisch arbeiten, um sozusagen da, also sie sind ganz vernetzt auch mit vielen anderen KünstlerInnen momentan in Kuba und arbeiten mit ihnen zusammen, um eben da auch möglichst breit arbeiten zu können, weil das natürlich auch immer problematisch ist, wie momentan die Situation auch im Land aussieht und sehr durch Krisen gezeichnet ist. Und gerade dadurch ist diese Vernetzung auch sehr, sehr wichtig und fundamental. Sí. Bueno, estamos aquí. Necesitamos también, si tienen Well, we are alguna here. duda, alguna pregunta. If you Wir have sind any jetzt da, also questions, falls es irgendwelche Fragen gibt, können die gerne gestellt werden. Sí. Okay, vielen Dank für den Einblick. Ich weiß nicht genau, ob ein paar Sachen in der Übersetzung verloren gegangen sind. Mich würde interessieren, warum ist für Sie diese nationale Identität oder ich weiß nicht, wie es in der Übersetzung es kam mir ein bisschen in den Vordergrund gestellt vor und ich als Deutscher habe meine Probleme mit nationaler Identität, obwohl ich auch stolz my bin. question Ja, is why do you pay so das würde much mich attention to interessieren, wie national Sie das identity? Being German, definieren I have und wie auch issues with der this Austausch nach question außen of stattfindet, nationality. wie Sie diese, also ich
Ich will nur fragen, wo da Grenzen sind oder ob es überhaupt eine nationale Identität gibt. Sí, la identidad es algo bastante inatrapable, porque está Identity is cambiando. something that El is mundo very hard siempre está to cambiando catch. por It's always influencias changing externas, under el external fluir, ¿no? influences, De and it's in visitantes flux. o el fluir también de los You have inmigrantes. La visitors, or there identidad is siempre se está also a cambiando. flux of migrants. Die So Identität identity ist is natürlich always etwas träge changing. und ist sehr, sehr schwer zu greifen, weil es eben die Identität an sich flüssig ist und sich natürlich auch immer wandelt und immer sozusagen genau über Migration oder über Einflüsse von außen sich natürlich auch immer im Werden befindet. Por eso es inatrapable como el ciervo, que es difícil de For atrapar. this reason, it's ¿Verdad? impossible to catch, Und just like deshalb the ist die deer. Identität so ungreifbar und quasi unfassbar zu bekommen, genauso wie eben dieser verzauberte Hirsch, dieser wunderbare Hirsch. Y nuestra misión no es un And sentimiento our nacionalista, mission no lo es, is no lo not es. about Eh, based on a pero nationalist feeling. It isn't. estamos, queremos evitar la But imagen we want eh, to ah, edit the ¿cómo se image. llama? Queremos terminar, suprimir la imagen We superficial want to que se tiene de lo que suppress puede ser un end cubano. with the superficial Ähm, image of what a Cuban Und person genau, also might be. ihre Vision und ihre Arbeit ist jetzt nicht irgendwie nationalistisch, sondern ihnen geht es vor allem darum und deswegen arbeiten sie so sehr mit der Identität, weil sie auch dieses oberflächliche Bild von dem, was ein Kubaner, was eine Kubanerin sein kann, aufbrechen wollen. Und darauf liegt sozusagen bei ihnen dementsprechend der Fokus. Sí, estamos como obligados como a autorrepresentarnos como nos venden, We are forced to representarnos represent como nos venden, ourselves because reconociéndoles. there is an image under which we are sold, Sie sind and we gezwungen, sozusagen understand ein bestimmtes Bild ourselves zu based on that reproduzieren image, but that is not what we als are. Kubaner, KubanerInnen und das ihnen aber eigentlich nicht entspricht. Entonces, nos venden que somos muy So we graciosos, are sold vivaces, as funny people, sensuales, loquacious people, suaves, lively people, grandes sensual people, deportistas, sexual grandes, people. los mejores We're supposed to be de todo, the en el best at baile, sports, en la simpatía, en el great ritmo, siempre dancers, estamos representando eso, ¿no? Also nach very außen happy, hin very wird sozusagen rhythmical. dieses Bild That's the projiziert oder image. dieses Narrativ, dass genau die KubanerInnen immer fröhlich sind und also lebensfreudig und super gute Sportler und immer und die besten Tänzer und rhythmisch total begabt. Und das geht aber tiefer. Es ist einfach, genau, es sind noch andere Aspekte, die sozusagen reinkommen. Pero estamos seguros que de eso no somos, no somos eso. But Y we are tenemos certain que that we are not investigar that. y al And we fondo, have a lo que to está research. sumergido, a lo que está escondido y We have to sacarlo, go to qué the es, qué bottom, to the somos, de depths, verdad, and qué drag it somos. out. What is Und it that we diese are, that we really oberflächlichen are? Bilder oder diese oberflächlichen Ideen und Stereotype, die es gibt, das sind wir nicht. Und deshalb ist es so wichtig, sozusagen wirklich auf den Grund zu gehen. Wer sind wir und was ist unsere Identität und was sind wir jenseits von diesen oberflächlichen Bildern? ¿No? Cuánto no somos tan graciosos, cuánto no somos tan sensuales, How cuánto much no somos unfunny we tan are, how solidarios. unsensual we are, So how viele Dinge, die so unsolidarious we viele, so are. viele, die nicht so
oder irgendwie verführerisch, so viele, die auch nicht so solidarisch sind, die eben genau diesem Bild nicht entsprechen. Tratar de sacar eso, que aunque sea oscuro o sea negativo, To try to también somos bring that to nosotros. the surface, Und even eben, if it's es geht something eben auch negative, it's darum, also part of what we are. weiterzugehen und auch das Negative, auch das Dunkle, auch eben rauszuholen, weil das ist auch das, was wir sind, was unsere Identität ausmacht. O sea, nuestros defectos también nos definen. Also die I Fehler mean, definieren our uns auch in defects unserer also Identität. define us. Y también nuestras epifanías, porque también And also ese our registro de la epiphanies. memoria existen epifanías que tampoco Because son in our visibles, search for memory, que, we que also también se have utilizan epiphanies como tema de investigación. that are likewise Und invisible, and we are also insbesondere auch diese interested in looking Enthüllungen, into them. die sozusagen im Gedächtnis ganz viele Enthüllungen oder die sozusagen dort mit verborgen sind, die es wichtig ist, sozusagen rauszuholen. Und also diese Erscheinungen, die sozusagen dort verborgen sind in diesem Gedächtnis. Es un tema interesante porque la identidad es It's an cambiante, interesting como question because explicaba Nelda, y identity is shifting, as inapresable Nelda was precisamente por just saying. ese movimiento And permanente que it's siempre está presente. ungraspable, inapprehensible, Und genau because it's in dieses ist ein permanent super, super motion. zentrales Thema, auch eben dieses Verborgene rauszuholen, eben genau weil die Identität, wie Nelda schon gesagt hat, sehr wechselhaft ist, unbegreifbar ist, im ständigen Fluss ist und Werden. Pero hay un rango de esa memoria que nos identifica But que tiene que ver con there experiencias is a subjetivas part of that que son memory propias, which como debe identifies haber us, and it experiencias has to colectivas do with en our own Alemania que son collective propias experiences. de I'm sure that vividas people in un Germany have tiempo, their en una own collective circunstancia, y eso es experiences lo que nos identifica. which Ahí belong to a encontramos particular la time identidad, and donde nos situation. And identificamos a this is partir de where una we memoria a find veces our dormida identity. para nosotros mismos que Sometimes descubrimos these en el are proceso de dormant investigación y que memories. We are not hacemos aware of them, and we redescubrir el discover them espectador cuando asiste a una during muestra de our arte. research, and we allow Und spectators es gibt eben to sozusagen relive bestimmte them Grundzüge or oder so rediscover bestimmte them. Rahmen, die in diesem Gedächtnis verborgen sind, die auf kollektiven Erfahrungen beruhen. Und darum geht es. Also nicht nur diese kollektiven Erfahrungen, die es ja nicht nur in Kuba gibt, sondern eben auch in Deutschland, die sozusagen dieses Gedächtnis und diese Erinnerung, die sich auch in den Körper einschreibt, definiert. Und da geht es sozusagen darum, diese Grundelemente oder diese Rahmen herauszuarbeiten. Und weil das ist im Prinzip dort, wo die Identität verborgen ist und dass sozusagen diejenigen auch, die ins Theater kommen und sich das Ganze anschauen, darauf sozusagen gestoßen werden oder diese Grundelemente, die auf den kollektiven Erfahrungen basieren, nochmals erfahren können und klarer erfahren können. Que son elementos íntimos, a These veces are muy intimate escondidos en la elements. memoria de nuestros cuerpos a Sometimes they partir no are solamente de la experiencia vivida, hidden sino de deep experiencia inside vivida the por nuestros memory of our ancestros. bodies, not only Und through lived diese experience, but also Grundelemente the sind auch, experiences of our diese ancestors. Teile des Gedächtnisses sind auch was sehr, sehr Intimes, was sehr, sehr Persönliches, weil es eben nicht nur sozusagen die momentanen Erfahrungen sind, sondern auch die Erfahrungen der Vorgänger, der Vorväter und Vormütter, die sich sozusagen in den Körper eingeschrieben haben und die eben auch diese Erinnerungen gestalten oder prägen. Y cuando hablamos de memoria no estamos hablando de recuerdos ni de pasado. And when we Estamos talk hablando about de algo memory, we are not que talking es about presente recollections or about the y que past. está We are registrado talking about something that is en nuestro cuerpo a present nivel de and it's experiencia, de recorded vivencia in our y bodies de, in the form of experiences, antepasado, o sea, vivencias antepasadas también, pero que están ahí registradas a and través the de experiences nuestra of investigación, our a través de un ancestors. They entrenamiento are específico, es que recorded se activan through our research esos and a particular recuerdos, kind of entre comillas, training. psicofísicos We que are están able to almacenados activate y those es un quote descubrimiento. unquote memories, Und wenn wir eben psychophysical von stored Gedächtnis memories, sprechen, and we von discover diesen them. Erinnerungen, dann ist eben nichts Vergangenes damit gemeint, sondern das ist was Präsentisches, was sozusagen immer noch im Körper auch steckt, sich darin eingeschrieben hat, sich immer wieder einschreibt und sozusagen auch
rauskommt in den aktuellen Erfahrungen, in den Lebensbedingungen und ausgehend sozusagen von der künstlerischen Arbeit, vom künstlerischen Training, ist es eben wichtig, sozusagen diese Grundelemente herauszuarbeiten und genau diesen präsentischen Charakter auch herauszustellen und zu erfahren. En ese punto no, entendemos la identidad. En el momento en que nos identificamos. This is how Nos we understand identificamos identity entre as nosotros a y moment en el of momento, por supuesto, identification, más of importante, que es la mutual identificación que se identification, produce and of en las course, presentaciones con el when espectador. we Ahí produce a ese an momento de identity comunión de during cosas our que performances, son where we importantes, que a identify veces son with gloriosas y a spectators, veces it's a no, moment of pero que son communion, comunes. and some things Und come genau in into dem view which are Moment hat man important. Identität, Sometimes they weil are man sozusagen glorious, sich sometimes they are not, but identifiziert they mit are diesen shared. Sachen, die herausgearbeitet sind, mit diesem präsentischen Gedächtnis, auch wenn es sozusagen schlecht ist oder gut ist, aber genau in diesem Moment, wenn man merkt, okay, das ist was Gemeinsames, das ist sozusagen diese Grundelemente eines gemeinsamen Gedächtnisses, das ist, wenn man sich damit identifiziert, das ist der Moment, an dem man Identität hat. Y es donde radica el carácter And this político que is tiene el the teatro en root general y nuestro teatro en particular, of que the es un ejercicio political ciudadano. nature of theater in Und general da, and wenn of man our eben kind of sozusagen auf den theater in politischen particular, Charakter which des is an Theaters exercise blickt of und insbesondere citizenship. auch unserer Arbeit im Theater, weil hier genau das ist Arbeit von Bürgern und Bürgerinnen. Das ist sozusagen aus dem Leben heraus, aus der Realität heraus. Que el ritual es una experiencia real, viva, no es The un teatro de ritual is a representación, real es una experience. acción que está It's pasando not a sobre el theater cuerpo de of todos, representation. energética, It's an sensorial action that takes y a place and nivel it reflexivo. involves all of us Dieses Ritual energetically, ist quasi was sensorially, and also Präsentisches reflexively. und was sich lebt und gelebt wird. Also es ist keine Repräsentation, keine Vorstellung, sondern es ist was tiefer greift, was sozusagen genau und ja. Genau, und dass sozusagen auch dieses Ritual und diese Arbeit die Person ganz einnimmt, also sowohl auf dem reflexiven Niveau, auf dem denkerischen, als auch in dem körperlichen, in dem physischen. Das ist sozusagen was komplett einnimmt und eben auch die ganze Person, sozusagen körperlich wie mental, wie spirituell, eben auch umgreift und erfordert. Lo interesante de esta manera de trabajar es que What's interesting about partiendo our way of de working elementos tan particulares, tan is that específicos, although we are working nos with very specific damos cuenta elements, y nos alegra, ¿no? Que en el momento en que las obras se we ponen a compartir realize, con and this makes us públicos de otros happy, países, that when we hay perform the conexiones, works porque in son other elementos countries, the esenciales audience que pasan nonetheless en connects en because these muchas are essential situaciones a elements. nivel These humano. are Entonces, things that happen mientras más in many específica different es la investigación, places at a mientras más human particular, level. más So, conecta although con our elementos research goes esenciales into que very tienen que ver specific con matters, we are able to problemas connect to humanos. essential Und das elements Spannende eben which an have to der do Arbeit with ist, human dass problems. je konkreter und je spezifischer man arbeitet und dann mit diesem konkret Verorteten dann eben auch sich öffnet sozusagen für Publikum aus anderen Ländern, man immer merkt, da sind gemeinsame Elemente, da sind universale Elemente, die sozusagen wirklich auch das Menschliche ausmachen und die wirklich auch was Existenzielles beschreiben und was sozusagen immer auftaucht. Also je konkreter, je spezifisch man arbeitet, desto universeller und desto existenzieller werden sozusagen auch die Dinge, die da entstehen und die eben auch verständlich sind außerhalb sozusagen des Konkreten, der spezifischen Grenzen. Más allá de la forma, del lenguaje, del estilo, Beyond the nos damos form, cuenta the que hay language, temas que style, son de toda la we vida y realize que por eso that there are conectan nuestras obras con públicos some issues no cubanos are en muchas permanent, are ocasiones. enduring, and this is why our Fuera de works Cuba, connect with culturas
audiences aparentemente outside of Cuba, distantes, porque uh, en esencia los in temas son comunes, presumably los grandes distant temas son cultures, comunes y ahí because se the conecta problems are the como great problems, the great issues, they are el shared by all espectáculo o las humans. obras se conectan a nivel sensorial, no solamente, sino And también this is why de ideas, de our cosas, de works can emociones. establish a Genau. sensorial connection, Und but also in genau, also terms of eben ideas dass and concerns and das so konkret issues. arbeitet und diese universellen Dinge in diesem Konkreten auch immer wieder auftauchen, gibt es eben auch die Möglichkeit oder entstehen eben auch so diese Verbindungen auch mit Menschen aus anderen vermeintlich komplett gegensätzlichen oder komplett anderen Kulturen, also jenseits von einem bestimmten Stil, jenseits von einer bestimmten Form, tauchen immer eben wieder diese Verbindungen auf, auch zu wirklich existenziellen Themen. Und merkt man eben auch, dass das auch resoniert sozusagen mit Menschen auch aus anderen Kontexten, eben jenseits von dem ganz Konkreten, weil eben diese universellen Themen eben doch immer irgendwie damit verbunden sind und sich auch aus dem Konkreten heraus andere und neue Verbindungen ergeben. Hoy a las 6 hay una obra nuestra que se Today llama at El 6 Último. p.m., we will Heute um 18 Uhr perform gibt es a ein work called Stück The von Last uns, One. das El Último heißt, also der Letzte. Ayer tuvimos función y hoy es la última. En esta Yesterday sala we performed aquí it, and today is fue the el último. last Also gestern hatten wir die time erste that we will Aufführung, perform heute the ist last sozusagen die one. zweite, die letzte, hier genau in diesem Saal. Sí. Pueden ver en esta obra todo lo que hemos expuesto aquí, todo lo que hemos In that querido work, expresar you de can see what características we de have been nuestro talking grupo. about En esta obra se ve de about our manera group. bien clara y fehaciente. En esta obra van a ver todo lo que All hemos this is clearly explicado y visible en in qué nos this work. afanamos, You will see everything that we have just explained and investigamos y cuál es what nuestro is it camino, that hacia we dónde are es nuestro trying to objetivo. do and why Hoy we a las 6 research and y what el our día path 9 and our goals a are. las 6 también. Today at 6 and on Und September in 9 in diesem again at 6 heutigen Stück p.m. auch kann man sozusagen oder können Sie auch sehen, was wir sozusagen jetzt theoretisch und abstrakt erklärt haben, kann man eben da wirklich ganz, ganz konkret sehen, was sozusagen auch die Ziele sind, was die Visionen sind, wie die Arbeit ist, auch gerade mit dem Körper. Entweder heute eben sozusagen um 18 Uhr El Ultimo oder eben dann Mifflin am Freitag auch um 18 Uhr in einem anderen Saal dann. Esta obra verán un trabajo del cuerpo, fundamentalmente. Un trabajo You will see how we esencialmente work with the body. enfocado That's en la our emphasis proyección in this y profundidad play. del cuerpo. Our work there is El cuerpo. focused Und das in ist wirklich, examining the body in gerade depth and heute, working with the dieses body. Stück ist was wirklich fundamental mit dem Körper und aus dem Körper heraus und den Körper bearbeitet. Y el 9 es otra obra, es otra distinta a And on las September 6 9th, igual. we will present a different Aquí work, en la otra sala. also at 6 Genau, p.m., und auch am 9. right over there. Da gibt es sozusagen ein anderes Stück, aber das auch sozusagen von der Gruppe ist, auch um 18 Uhr sozusagen in dem anderen Saal. Muchas gracias. Vielen Dank. Gracias por venir. Y bueno, también queríamos Thanks a terminar lot. Thank you for agradeciendo coming. a Tania Bruguera And y a we, INSTAR to por conclude, la we also want invitación to al thank ciervo Tania encantado a Bruguera and participar INSTAR for en esta inviting edición de us Documenta y to be part estén insertados of this en el edition of programa, Documenta excelente programa que han preparado and for para la including muestra us in de la their cuarta excellent INSTAR. program, Muchas gracias. which they Vielen, vielen prepared Dank an Sie fürs for Zuhören, INSTAR fürs Square. Thank Dabeisein. you. Danke auch an dieser Stelle an Tanja Bruguera und an Insta, die das sozusagen ermöglicht haben, dass die Gruppe hier ist und hier die Stücke zeigen kann und hier im Programm sozusagen aufscheint. Vielen, vielen Dank.